Assalamu alaikum everyone. Today we are starting our second lecture, which is balance of payment. So now we are starting the chapter balance of payment. In this lecture we will learn what is balance of payment, how its impact in our country and the world. So now first question is raised on that what is balance of payment? Do you have any idea regarding this? Okay, a balance of payment is a measurement of all transaction between domestic and foreign residents over a specific period of time. I repeat, balance of payment is a method that countries measure all the international monetary transaction within a certain period. Each transaction can be recorded both in our double entry and bookkeeping. So there is a two zone of transaction, which is debit side and the credit side. The transaction is presented in three groups, which is current account, capital account and financial account. Now come to the next slide, which is current account. Do you have any idea regarding current account? What do you know about current account? There are actually in this session there's transactions happen in three groups, which is current account, capital account and financial account. So do you have any idea about current account? What do you know about current account? Have you heard this term before? Okay, there are actually current account actually summarize the fund between one specific country and all other countries due to the purchases of goods or services, the provision of income on financial assets or unilateral current transfer, for example government grants and pension, private remittance. Current account or savings account are not same. Do you know the difference between two? Okay, savings account হচ্ছে it's the people who are salaries employees or have a monthly income or they can save it for a certain purpose. But current account work for best for basically trader or the entrepreneur who need to access their account frequently. সেভিংস অ্যাকাউন্টে যেটা হয় দেখবেন সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্ট ইউজ হয় না, স্যালারি অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে বা হচ্ছে পার্সোনাল ইনকামের ক্ষেত্রে বা মান্থলি যে ইনকাম আসে হয়তো বাড়ি থেকে হচ্ছে ফ্যামিলি সার্ভাইভিংসের জন্য, সো ওই ক্ষেত্রে যে অ্যাকাউন্টগুলো রান হয় সেগুলো হচ্ছে সেভিংস অ্যাকাউন্ট। বাট কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হচ্ছে বেসিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে ট্রেডার বা এন্টারপ্রেনার যাদের হচ্ছে বা বিজনেসম্যান যারা হচ্ছে খুব ফ্রিকুয়েন্টলি আপনাকে অ্যাকাউন্টটা ইউজ করতে হবে। উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য অ্যাকাউন্ট মোর ফ্রিকুয়েন্ট, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর অ্যাকাউন্ট মোর ফ্রিকুয়েন্ট, ট্রানজ্যাকশন বেশি হবে, মোস্টলি ইউজ হবে বা ট্রেডিং পারপাসে ইউজ হবে যে অ্যাকাউন্টগুলো, দিস অ্যাকাউন্ট যে অ্যাকাউন্টগুলো আপনি ইউজ করতেছেন বা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি যে ট্রানজ্যাকশন করতেছেন, দিস অ্যাকাউন্ট ইজ কল্ড your current account. The current account definitely suggests a greater outflow of funds from the specified country for its current transaction. একটা কান্ট্রির কারেন্ট ট্রানজ্যাকশন একটা কান্ট্রির ইকোনমিটাকে ব্যালেন্স করার জন্য, ইকোনমি ফ্লোটা মেনটেন করার জন্য কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা অ্যাকচুয়ালি খুব নেসেসারি, যে খুব ফ্রিকুয়েন্ট। যে সেভিংসে যেমন একটা লিমিটেশন থাকে যে আপনি যদি এটিএম দিয়ে তুলতে চান হয়তো 50 বা একের বেশি আপনি তুলতে পারবেন না, বাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এই লিমিটেশনটা অনেক বেশি থাকে, প্রবাবলি 1, কারো 2, কারো 3 এই পর্যন্ত লিমিটেশন করা যায়, বিকজ এই অ্যাকাউন্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি খুব ফ্রিকুয়েন্ট যেহেতু ট্রানজ্যাকশন হয়। সো আপনি যদি লিমিট করে দেন যে 50 or 40, তাহলে কিন্তু ট্রানজ্যাকশনটা এত ভাস্টলি হয় না। বা সেভিংস অ্যাকাউন্টে টাকা আসলেও দেখবেন মান্থলি একটা লিমিটেশন থাকে, হয়তো 5 লাখ, 10 লাখ, কারো 15 লাখ, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। বাট কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এরকম কোনো ফ্রিকোয়েন্সিও থাকে না। Here you can see
ট্রানজ্যাকশন ইন কারেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে যে ট্রানজ্যাকশন ফিটা হয় সেটা একটু দেখেন export of goods and services and income received, then goods balance, services, income received, and export money and the import money. Imports of goods and services and income received which could be reduced, goods and balance of payment, services, income payment, unilateral, current transfer or net balance, where at the end of the month or end of the year you can actually find out your company's current condition. এখানে এক্সপোর্ট থেকে ইম্পোর্টটাকে ডিডাক্ট করা হচ্ছে যে আপনার ইয়ারলি এক্সপোর্ট হয়েছে কি পরিমাণ অ্যামাউন্ট, সেখান থেকে এক্সপোর্ট করলে কি হয় টাকা আপনার কাছে আসতেছে, বাট ওয়েন ইউ পারচেজ অর ওয়েন ইউ ইম্পোর্ট তখন কি হচ্ছে টাকা আপনার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে। সো এক্সপোর্ট থেকে ইম্পোর্টটা ডিডাক্ট করে দেন অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ার ইউ ক্যান জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য ব্যালেন্স ইউ হ্যাভ লেফট ইন ইয়োর কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। Now, balance of payment. The current account is commonly used to access the balance of trade, which is simply the difference between merchandise export and merchandise import. Balance of trade হচ্ছে merchandise import and merchandise export এর মধ্যে যে ডিফারেন্সটা আমরা খুঁজে পাই। লাইক এক্সপোর্ট থেকে তো ডেফিনেটলি একটা কান্ট্রির বেটারমেন্টের জন্য উই নিড মোর এক্সপোর্ট রাদার দ্যান দ্য ইম্পোর্ট প্রোডাক্ট। Merchandise export and import represent tangible product. Do you have any idea what are the tangible product and what are the intangible product? Okay, tangible product হচ্ছে basically যে জিনিসটা আপনি ধরতে পারবেন, like computer, transported between countries, এই যে লাইক যে জিনিসগুলা আপনি ধরতে পারবেন। আর ইনট্যাঞ্জেবল হচ্ছে যেটাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, লাইক হচ্ছে সার্ভিসগুলো। দেয়ার আনটেঞ্জেবল ইনট্যাঞ্জেবল হচ্ছে যেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেয়ার ইজ নো রিলেশন ইন ফিজিক্যাল অর ইউ আর নট এবল টু টাচ অর আনএবল টু টাচ। সো সেটা কি হতে পারে সার্ভিসেস, যেমন হচ্ছে এখন থার্ড পার্টি অনেক ওয়ার্ক হয়, লাইক হচ্ছে সাপোজ ধরেন ইউএসএ যেটা করে অনেক মেডিকেল রিপোর্ট হচ্ছে ইন্ডিয়া থেকে করে নিয়ে যায়, দে আর প্রসেস দোজ পার্ট অ্যান্ড গিভ দেম দ্য রেজাল্ট টু ইন্ডিয়া, থার্ড পার্টি হয়ে ইন্ডিয়া মেডিকেল রিপোর্টটাকে প্রসেস করে আবার হচ্ছে ইউএসএতে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বা বাহিরের অনেক কোম্পানি দেখবেন এখন হচ্ছে থার্ড পার্টি হয়ে বাংলাদেশ থেকে সার্ভিসেস নিচ্ছে। সো এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার থার্ড পার্টি ওয়ার্ক। সো এইগুলো হচ্ছে সার্ভিসেসগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি ইনট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্ট, বাট ট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্ট হচ্ছে কম্পিউটার, ক্লথিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেড বিটুইন দ্য কান্ট্রিজ। সো মার্চেন্ডাইজ অর ব্যালেন্স অফ ট্রেড বেসিক্যালি হয়ে থাকে মার্চেন্ডাইজ এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে বেসিক্যালি ট্যাঞ্জিবল প্রোডাক্ট হচ্ছে কম্পিউটার, ক্লথিং, যে জিনিসগুলোকে অ্যাকচুয়ালি এদের এক্সপোর্ট অ্যান্ড ইম্পোর্টের যে ডিফারেন্সটা দ্যাট ইজ রিটেন ইন ইয়োর ব্যালেন্স অফ ট্রেড। Now we are going to the next slide. A second component of the current account is the service export and import such as legal, insurance, consulting services. Our third component of the current account is factor income, which represent income, interest and dividend payment received by the investor or on foreign investment in financial assets. Balance of payments is second component যেটা আছে which is the legal thing, just legal, your insurance, consulting service যেটা আমি লাস্টেই বললাম, intangible product or the services. And third point is the factor income, which represents income between the interest and the dividend payments received by the investors on foreign investment in financial assets. So থার্ড যেটা আসে সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট অ্যান্ড একটা অর্গানাইজেশনের শেয়ার হোল্ডার কী পরিমাণ আর্ন করতেছে, একটা ফরেন ইনভেস্টমেন্টে কী পরিমাণ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস আসতেছে। যেমন যদি বলে থাকি ফ্রাঞ্চাইজিং কিছু অর্গানাইজেশন বাংলাদেশে ছিল, লাইক ফার্স্টে কেএফসি ছিল, এখন যদিও নাই, এখন আছে হচ্ছে হারফি হচ্ছে লাইসেন্সিং করা, হারফি আছে এখন বাংলাদেশে, হারফি বা আলবাইক। হোয়াট দে ডু
they are actually investing their capital in the third party country like our country. They are franchising এর ফলে যেটা হয় বাংলাদেশ থেকে তারা সার্ভিসেস দিচ্ছে, যে পরিমাণ রেভিনিউ তাদের জেনারেট হচ্ছে তার একটা পোর্শন কিন্তু হারফি যে অরিজিনেটেড কান্ট্রি লাইক সৌদি আরবিয়া ওখানে ব্যাক করে যাচ্ছে। সেম থিং অ্যাট ইউ ক্যান বি সেড ইন ম্যাকডোনাল্ডসেও কিন্তু সেম জিনিসটা হয়। What they do, they are actually manufacturing country to different and they are providing their services to the different country. So যেই কান্ট্রিতেই তারা ম্যানুফ্যাকচার করতেছে সেখানে তাদের প্রোডাক্টটা ডেলিভার করার পর যেটা রেভিনিউ আর্ন হচ্ছে সেটা তাদের মেইন কান্ট্রিতে বা তাদের যে ফোকাসড কান্ট্রি সেখানে হচ্ছে ইনিশিয়ালটা ব্যাক করে আসতেছে। Then balance of payment, the key components of the capital investment. Direct foreign investment কি represents the investment in fixed asset in foreign countries that can be used to conduct business operations. A firm's acquisition of a foreign company or its construction of a new manufacturing plant. একটু আগেই যেটা বলতেছিলাম যে যখন একটা অর্গানাইজেশন অন্য একটা দেশে গিয়ে ডিরেক্টলি ইনভেস্ট করে আর ডিরেক্ট হচ্ছে মানি আর্ন করার জন্য ডিরেক্ট হচ্ছে যখন কাজ করে লাইক একটু আগে হচ্ছে হারফির কথা বলছিলাম, ম্যাকডোনাল্ডস কথা বলছিলাম, ইট কুড বি any type of actually multinational company. You can be say it as Unilever same কাজটা করছে, they are actually almost they are actually providing their services almost 15 to 20 countries. So they are actually direct investing. Harfi ki korteche, Harfi একটা সৌদি আরবিয়ান ব্র্যান্ড, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি ইনভেস্টিং ডিরেক্ট ইন আওয়ার কান্ট্রি। এটা কিন্তু শুধু ফুডে না, এটা কিন্তু আরএমজিতে খুব বেশি হচ্ছে দেখবেন, যেমন হচ্ছে ইয়েমেনের প্রোডাকশনটা এখন বাংলাদেশে হয়। সো আরএমজিটা বাইরে কী করে, ওরা ওদের ডিরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্টটা হচ্ছে বাংলাদেশে করে, কখনো ম্যানুফ্যাকচারিং করে তো কখনো অন্য অর্গানাইজেশন হতে তারা প্রোডাকশনটা করে নেয়, বাট দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং ডিরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট। Now come to the next slide, which is portfolio investment represents transaction involving long-term financial assets such as stock and bond between countries that do not affect the transfer of control. যখন এক দেশের সাথে আরেক দেশের একটা ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজ্যাকশন হয় বেসড অন দেয়ার স্টক and bonds between the other country that do not transfer the effect of the transfer control. এক দেশের সাথে আরেক দেশের যখন ট্রানজ্যাকশন পারপাসে যখন দেখা যায় যে স্টক অ্যান্ড বন্ড আর কানেক্টেড, যে লং টার্ম ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট লং টার্ম বেসিসে একটা স্টক কিনতেছে, আমি একটা বন্ড কিনতেছি হয়তো 10 বছরের জন্য বা 20 বছরের জন্য, সো ফাইন্যান্সিয়াল কোনো এফেক্ট হয় না। Then other capital investment represent transaction between short-term financial assets such as money market securities between countries. Short-term and long-term. Short-term basically হয়ে থাকে আপনার 6 to 1 year এর মধ্যে, আর long-term হয়ে থাকে basically 1 year plus. So এই যে short-term যে money market securities গুলো purchase করে for supporting country to generate their revenue, like এক দেশের একটা অর্গানাইজেশন যদি অন্য একটা কান্ট্রিতে অন্য একটা অর্গানাইজেশনের সিকিউরিটি মানি সিকিউরিটিস পারচেস করে ফর আ ভেরি শর্ট টাইম to generate their product or to generate their revenue. Then come to the next slide, which is international trade flow. Different countries rely on trade to different extent. The trade volume of European countries is typically between 30 to 40% at their respective GDP, while the trade between US and Japan is